Welcome back students. நம்ம principles of inheritance and variation lessonல we'll start with the lesson. நம்ம last videoல வந்துட்டு நம்ம சில basic terms படிச்சோம், genetics related basic terms. So இந்த lesson start பண்ணும்போது வந்துட்டு without studying the information about John Mendel நம்ம வந்துட்டு genetics படிக்க முடியாது. So we'll start with his basic information about Mendel. So his full name is Gregor Johann Mendel, and he is called as the father of genetics. He was born in Brunn in Austria in 1822 July 22nd. So in the basic informations படிச்சு வச்சுக்குங்க, because there can be questions. And அவரோட graduation was in philosophy. So basically he was not a biologist, was philosophy, and he became a priest in Saint Augustinian monastery in 1847. And after he became the priest, he studied natural science at University of Vienna. So only after this he got interest in botany. He started studying about plants, and he also worked as a school teacher. And the most important of his work was experiments on plant hybridization. இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்துட்டு மெண்டல்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறது வந்துட்டு it was his work on experiments on plant hybridization, and he presented this paper at Natural History Society at Brunn. And he died in 1884. And his work about the the Pisum sativum plant was identified. So அவர் படித்து அவரோட பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு people did not give importance to his work, but later it was identified by his work was identified, they found it correct, and it was identified by 1900s by 3 different scientists who independently gave their studies. That is மெண்டலோட ஒர்க் வந்து கரெக்ட், அவர் வந்துட்டு கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்காரு, அவர் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஒர்க்கை பேசிஸாக வச்சு 3 different scientists who were working in 3 different places independently found around in 1900s. Those 3 scientists is D. Veries, he worked in Holland, and Horens, he worked in Germany, and Chermark, he worked in Austria. So these 3 scientists, they gave similar results, like
what Mendel got similar results in their independent works. So they did not those three people did not work together, they were working independently. So on their independent studies they found that they got their results that was similar to the work done by Mendel. And Mendel, he did his plant hybridization work. So his work was basically called as the plant hybridization works, and this plant hybridization work Mendel he performed between the years 1856 to 1863, and this was around 8 years he was working. And coming to his work, the experimental material, that is the plant which he chose for his work, was garden peas. Botanical name is Pisum sativum. And reasons why he chose peas was the following was the reasons. First thing, they showed sexual reproduction. So these are some of the reasons why Mendel chose this plant. And the flowers were bisexual in character. And they were very convenient to handle because they were little larger flowers. So the flowers were easy for handling, because he wanted to do sometimes self-fertilization, cross-fertilization, and he preferably he used only artificial hybridization by emasculation and bagging, because அவர் வந்துட்டு அவருக்கு என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு அப்படி கிராஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற பிளான்ஸ் கிராஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சதுனால மோஸ்ட் ப்ராபபிளி he did not leave it for natural pollination, he did artificial hybridization. So plants, flowers வந்துட்டு because it was little larger, the convenience of handling made him select this plant. And existence of detectable variations. டிடெக்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் இதில் பேசிக் கலர்ஸ் பேசிக் கேரக்டர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ ஃப்ளவர் கலர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இட் வாஸ் ஈஸி டு டிஃப்ரென்ஷியேட். ஒன்று வந்துட்டு பர்பிள் கலரில் இருந்தது, இன்னொரு கேரக்டர் வந்துட்டு ஒயிட் கலர்டு ஃப்ளார்ஸ். தேர் வர் ஈஸிலி டிடெக்டபிள் அண்ட் தேர் வர் மெனி சச் கேரக்டர்ஸ். ஸோ he was able to study it easily. And self-fertilizing property. So it can take up self-fertilization property also. So that was also an advantage. The plants, they had a very short life cycle. That is, they immediately after the germination of the seed, within a short period of time, they started showing flowering, formation of seeds was seen. And they produced a large number of offsprings. So offsprings produce பண்ணுறது in the sense வந்துட்டு seed formation was produced. Seeds வந்துட்டு நிறைய சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேன் பி ஸ்டடிட். ஏன்னா அந்த சீட்ஸை வந்துட்டு திரும்பவும் சோ பண்ணும்போது வந்துட்டு அதோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ஈஸியாக படிக்க முடிஞ்சுது. ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் கேன் பி அப்டைன்ட் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் பேரண்ட். அடுத்தது கண்ட்ரோல்டு மேட்டிங். So controlled mating in the sense, when he was doing artificial hybridization also, they were able to produce seeds. So controlled mating was done. And true breeding lines were available. True breeding lines அப்படின்னா வந்துட்டு pure line plants. Pure line plantsனால் வந்துட்டு they were self-fertilized for more than 5 generations. அதாவது artificial hybridization பண்ணாமல் ஒரு ஃப்ளாரில் வந்துட்டு self-fertilize பண்ணி the
offsprings that were produced, அப்போ அந்த offsprings வந்துட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு they were self fertilized. இந்த மாதிரி self fertilization was done for more than 5 generations. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்துட்டு the obtained offsprings வந்துட்டு they were called as true breeding lines. அப்போ அந்த true breeding lines வந்துட்டு he was able to get it, so that was also one reason. And fertile hybrids, so even cross fertilization பண்ணும்போதும் அந்த ஃபார்ம் ஆன hybrids வந்துட்டு they were also fertile in the sense they were able to produce seeds, flowers and seeds. அதனால வந்துட்டு he was that again this became an advantage. அடுத்தது absence of seed dormancy. ஸோ சில பிளான்ஸில் வந்துட்டு நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் படிக்கும்போது படித்தோம் சீட் டார்மன்சி அப்படின்னு. சீட் டார்மன்சி அப்படின்னா சீட் வந்துட்டு வில் ரிமைன் டார்மெண்ட் ஃபார் சம் பீரியட் ஆஃப் டைம், அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இட் வில் ஷோ ஜெர்மினேஷன். ஆனால் க்ரீன் பீஸில் கார்டன் பீஸில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. தே டிட் நாட் வாண்ட் எனி டார்மன்சி பீரியட். ஒன்ஸ் சீட் ஃபார்ம் ஆன உடனே அதை எடுத்து சோ பண்ணும்போது இமீடியட்லி தே ஸ்டார்டட் ஜெர்மினேட்டிங். அப்போ அந்த சீட் டார்மன்சி பீரியட் இல்லாததுனால அந்த டைம் கேப் வந்துட்டு இல்லை, இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை வந்துட்டு ஈஸியாக படிக்க முடியும். ஸோ தீஸ் வேர் சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் why Mendel he selected the Pisum sativum plant. And the characters studied by him, characters chosen by Mendel in the Pisum sativum plants. Total he studied about 7 characters. நம்ம இதை ஒரு ஆர்டரில் எழுதிக்கலாம் so that you would easily remember them. So first I'm writing about their character. What is the character selected by the selected in the plant, and what is the dominant or character of that character, and the recessive character, and the chromosome number in which that gene was present. இந்த கேரக்டருக்கான ஜீன் எந்த குரோமோசோமில் இருந்தது, அது டாமினன்ட் கேரக்டரா இல்லை ரெசசிவ் கேரக்டரா, அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் height of the plant. Height of the plant, the dominant character was tall and recessive character was dwarf, and it was present in chromosome. The gene for height was present in chromosome number 4. The second character, flower position. ஸோ எந்த இடத்துல ஃப்ளவர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளவர் பொசிஷன். ஆன் த பிரான்ச் எந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃப்ளவர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃப்ளவர் பொசிஷன் வந்துட்டு டாமினன்ட் கேரக்டர் இஸ் axillary position, அதாவது at the point where the branch is formed from the stem, அந்த வந்துட்டு axillary position சொல்லுவாங்க. ஸோ axillary position தான் வந்துட்டு dominant character, and there were terminal flowers also, but it was a recessive character, and this was present. The gene for flower position was also present in chromosome number 4. The third is flower color. The dominant color was purple and the recessive color was white, and it was present, the gene was present in chromosome number 1. And the next character is pod shape. Pod அப்படின்னா அதில் ஃபார்ம் ஆகிற ஃப்ரூட், இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட். பாட் வந்துட்டு இட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஃப்ரூட் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் த கார்டன் பீஸ். அதோட ஷேப் வந்துட்டு இட் வாஸ் இன்ஃப்ளேட்டட். அது டாமினன்ட் கேரக்டர். ஆர் constricted. This was recessive character, and the gene for pod shape was present in chromosome number 5. The next is chromosome number 4. Pod color தான் வந்துட்டு it is present in chromosome number 5. Pod next character வந்துட்டு pod color. Pod color dominant was green and recessive was yellow, and the gene was present in chromosome number 5. Next is seed shape. So seed வந்துட்டு what is formed inside the fruit. Seed shape வந்துட்டு it is
round and wrinkled. So round is going to be dominant character, wrinkled is going to be a recessive character, and it is present, the gene is present in chromosome number 7. The next is seed color. Seed color, dominant color was yellow and recessive color was green, and it was present in chromosome number 1. So the 7 characters that is selected by Mendel, and what is their dominant character, what is the recessive character, and the gene for that character is present in which chromosome. And now we'll list out the reasons why Mendel's work was successful. Reasons for Mendel's success. Though he did not have any idea about what he was working in, but he was nearly successful. So reasons why he was successful was his experiments were, experiments were carefully planned and he worked on large number of samples. So just ஒரே ஒரு plant இல்ல ரெண்டு plant வச்சிட்டு he did not give the results. He was working continuously with very large number of samples, so he was successful. And the parental generation plant that was used, the parental generation plant that was used by the Mendel was a pure line. So we studied already this one. Pure line abdina, it was self fertilized, self crossing was done for many generations, and the obtained offspring would be called as pure line. And the parental generation that was used by Mendel for his studies was always pure line plants. So they had a steady standard characteristics, and he used contrasting characteristics. So contrasting characteristic படிக்கும்போது வந்துட்டு it was easily identifiable just with phenotypic characters itself. So contrasting characters வந்துட்டு வெறும் phenotype வச்சே வந்துட்டு he got half of his results, and then only he went for studying the genotypic results. And the characters he studied, the genes for those characters were not linked genes. This was merely his luck, because he did not know about linkage, and the characters he chose accidentally were not linked genes. So that was also a reason for his success. And he used mathematical studies, statistical data, and also he applied laws of probability to study his results. So all these were used to study or to analyze the results. So the results never went wrong, because it was a mathematical study. So when he calculated the number of offsprings formed, the probability of the gametes formed, or probability of the genotype of offsprings that were formed, இது எல்லாமே வந்துட்டு mathematical படிக்கும்போது he did not go wrong in studying his characters. So these are the main reasons for the success of Mendel's work. And also we will study reasons why Mendel's work was not accepted till 1900s. Was not recognized. Many people did not know at all why what Mendel worked on, what was his result. இது எல்லாமே. The main reason is his work was not published on
large scale. Means நிறைய சயின்டிஸ்ட்டுக்கு தெரியவே இல்லை. அதர் கண்ட்ரீஸ் டிட் நாட் நோ தட் மெண்டல் வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு இட் வாஸ் நாட் நோன் அட் ஆல். அண்ட் செகண்ட் ரீசன், he was not a biologist. So it was mainly not accepted. He was not a biologist, so people thought he did not know any, he did not have any knowledge in biology or botany or plants what he was studying in. Adanala vandittu it was not accepted by many scientists who studied his publications also. And the origin of species by Charles Darwin அவர் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப், எவல்யூஷன் பற்றி அவர் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஸோ பாப்புலர் அட் தட் டைம், ஸோ தட் at that time, and because of this also Mendel's work was not recognized. And the factors, now we call these as genes. The term factors, he defined it as units that carry. He also did not know it was DNA, அது குரோமோசோமில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு he did not know. He gave the definition that factors are the units that carry information about a character to next generation. நம்ம இதை தான் வந்துட்டு definition for gene அப்படின்னு எழுதணும். So it is going to be a part of the chromosome that is going to carry the information about a character from one generation to the next generation. அதுதான் gene. அவருக்கு அது gene அப்படின்னு தெரியல, he named it as factor. இந்த factor it was not actually understood by other people, scientists, because அந்த டைமில் வந்துட்டு there was no studies about DNA or chromosomes. அதை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் எந்த நாலேஜும் இல்லாததுனால வந்துட்டு people did not understand this. It was not understood and so not accepted. So these were the reasons why Mendel's work vandittu was not recognized until 1900s, and after 1900s, and we have studied the three scientists who have recognized, who found similar results like Mendel's work. Na aduthathu vandittu Mendel oda breeding experiment. Mendel's breeding experiment, that is how he performed that artificial hybridization. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கு வந்துட்டு பேரண்ட் ஜெனரேஷன் யூஸ் பண்ணினது வந்துட்டு பியோர் லைன் பேரண்ட்டை மட்டும்தான் வந்துட்டு மெண்டல் ப்ரிஃபர் பண்ணார். ஸோ பியோர் லைன் பேரண்ட்ஸ், ஸோ போத் மேல் and female. So he selected two different plants, one having one character and the other having its alternate and contrasting character as the parent. So pure line parents were pure line parents with contrasting character were selected, and then so whichever he selected as the female from the parent which was selected as the female, so whichever he selected as the female parent, in the female parent by emasculation he protected the stigma. That is, emasculation is going to be a removal of anther. So before it got matured, anther was removed from the plant which was considered to be the female parent. So this emasculation எதுக்காக அப்படின்னா இந்த anther mature ஆச்சுன்னா self fertilization possible, அதனால் வந்துட்டு he removed the anther. Then he collected pollen from the male parent. So he collected the pollen from the male parent, then he dusted pollen on the stigma of
the female parent. So this resulted in pollination. So this is what we call it as artificial hybridization techniques or artificial pollination. So he has just pollinated now. So this process is pollination. So he dusted the pollen on the stigma of the female flower, and the hybrid that was formed, was studied for its character. ஸோ இப்போ ஹைப்ரிட் ஃபார்ம்டு அப்படின்னா இந்த பேரண்ட்டில் இருந்து வந்துட்டு சீட் ஃபார்மேஷன். ஸோ அங்கே தான் சீட் ஃபார்மேஷன் வரும். அந்த சீடை எடுத்துகிட்டு ஹி சோ த சீட்ஸ். ஏன்னா அதில் எகெயின் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், டார்மன்சி கிடையாது. ஸோ இமீடியட்லி சீட் ஃபார்மேஷன், ஒன் சீட்ஸ் ஆர் மெச்சூர், அந்த சீட்ஸை வந்துட்டு எடுத்து சோ பண்ணி அந்த பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ணி ஹி ஸ்டடிட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த பிளான்ட். இப்போ மேல் பேரண்ட்டில் இருந்து அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வந்திருக்கு, ஃபீமேல் பேரண்ட்டில் இருந்து அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஹி ஸ்டடிட் இட். So this is his breeding experiment, also called, we can call this as artificial hybridization technique also. So before going into his experiments, we'll study two more terms related to genetics. First one is Mendelian genetics. Mendelian genetics அப்படினு ஜெனரலாக எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, all his works on the study of pattern of inheritance and the laws given by him based on results obtained from his plant hybridization studies. ஸோ பிளான் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஸ்டடீஸை வச்சு அவர் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொன்னார், இல்லை என்னென்ன லாஸ் சொன்னார் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு மெண்டலியன் ஜெனட்டிக்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் டேர்ம் இஸ் பியூர் லைன். பியூர் லைன் அப்படின்னா இட் இஸ் செல்ஃபிங் ஆஃப் parental genotype. அது என்ன ஜீனோடைப்பில் வேணாலும் இருக்கலாம். parental genotype வந்துட்டு we are going to self cross it. Selfing of parental genotype for more than 5 generations. இப்படி பண்ணிட்டு the offsprings obtained from after 5 generations, the offsprings obtained after 5 generations is called the pure line. ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்துட்டு when he selected a parental character, parental male, parental female கலெக்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் வந்துட்டு he prepared a pure line. And one more thing what we have to study is about the Punnett's square. This is actually a square diagram. Punnett square na enna அப்படினா, it is a square diagram that is used to predict, அதாவது இது ஒரு probability again, predict the genotype of a cross. ஸோ ஒரு க்ராஸ் செய்யும்போது வந்துட்டு ஒரு மேல் ஃபீமேல் எடுத்து அதை க்ராஸ் பண்ணி அதிலிருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் கிடைக்கும்போது அந்த பேரண்ட் என்ன கேரக்டரில் இருந்ததுன்னா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் என்ன கேரக்டரில் வரும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு he used a square diagram that is called as Punnett square, and this was named after a person who developed this, called as Reginald C. Punnett. So it was developed by this person, so it was named as Punnett square. ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், புன்னட் ஸ்கொயர் போடும்போது என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா, we can determine or we can find the probability of the phenotype and
genotype of the next generation. ஸோ அடுத்த ஜெனரேஷன். ஸோ இப்போ பேரண்ட் எடுக்கிறோம், பேரண்ட்டை க்ராஸ் பண்ணி நமக்கு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கோட ஃபீனோடைப் என்ன, ஜீனோடைப் என்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் த விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் Mendelian inheritance. So நம்ம Mendelian inheritance வந்துட்டு ஒரு visual formல பண்ணுறதுனால it is called as like this. And usually in Punnett square the horizontal line represents the male gametes and the vertical line is going to represent the female gametes. நீங்கள் இதுக்கு புன்னட் ஸ்கொயர் நம்ம போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுதான் படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் படிப்போம் மெண்டலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில். மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் வந்துட்டு when I draw the புன்னட் ஸ்கொயர் I will show you எதை வந்துட்டு ஹரிசாண்டல் லைன்னு சொல்கிறோம், எதை வெர்டிக்கல் லைன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் Mendel's laws of inheritance. Mendel's inheritance law வந்துட்டு he gave 3 laws: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. நம்ம ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு we'll see what are all those laws. So the first law, that is the law of dominance. Law of dominance அப்படின்னா some alleles are dominant and some are recessive. நம்ம இது alleles பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். allelesல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கும். ஒன்று வந்து dominant allele இருக்கும், இன்னொன்று வந்து recessive. இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் இருக்க முடியும். So there can be dominant and recessive. An organism with at least one dominant allele for a character will display the effect of the dominant allele only. So if suppose ஒரு ஆர்கானிசமில் வந்துட்டு டாமினன்ட் allele ரெசிசிவ் allele ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஜீன் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அங்கே அந்த டாமினன்ட் allele மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும், ரெசிசிவ் allele எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். ஸோ டாமினன்ட் allele மட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிறது தான் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டாமினன்ட் alleles மட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். அடுத்தது லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ஆர் லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் allele வந்துட்டு கேமிட் ஃபார்மேஷனில் செப்பரேட் ஆகும், அதனால் வந்துட்டு லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்துட்டு லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ். எதனால் வந்துட்டு பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஹைப்ரிட் கேரக்டர், அதாவது ஒரு டாமினன்ட் allele ஒரு ரெசிசிவ் allele ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது வந்துட்டு கேமீட்டில் கிடையாது, அது ஒரு ஜீன் ஃபார்மேஷனில் மட்டும்தான். கேமீட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு. ஸோ அது வந்துட்டு எப்போவுமே பியூர் ஃபார்மில் மட்டும்தான் இருக்கும். எய்தர் டாமினன்ட் கேரக்டர் இருக்கும் இல்லாட்டி ரெசிசிவ் கேரக்டர் இருக்கும். ரெண்டும் சேர்ந்து எப்போவுமே வந்துட்டு கேமீட்டில் இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா ஒரு ஜீன் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு கேரக்டர், ரெண்டு alleles இருக்கணும். அது வந்துட்டு ஒரு டிப்ளாய்டு செல்லில் மட்டும்தான் பாசிபிள். கேமீட்ஸ் ஹாப்ளாய்டு. ஸோ எய்தர் டாமினன்ட் allele அதுக்கிட்ட இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு ரெசிசிவ் allele அதுக்கிட்ட இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ். ஸோ டியூரிங் கேமிட் ஃபார்மேஷன் த alleles ஃபார் ஈச் ஜீன், ஸோ ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் இருக்கிற alleles வந்துட்டு they are going to segregate, that is separate from each other, so that each gamete carries only one allele. இதை தான் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ்னு சொல்கிறோம். there will be only one allele. ஸோ ஒரே ஒரு allele இருக்கும்போது அது எய்தர் டாமினண்ட்டாக இருக்க முடியும் இல்லாட்டி ரெசிசிவாக இருக்க முடியும். allele for each gene. So they are going to have one allele for each gene. So called as separate ஆகிறதுனால law of segregation, ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் தி செகண்ட் Mendelian law. And third Mendelian law is law of independent assortment. Law of independent assortment அப்படின்னா genes of different characters can assort independently during gamete formation. ஸோ ஒரு ஜீனோட allele வந்துட்டு இன்னொரு ஜீனோட allele வந்துட்டு டிசைட் பண்ணாது, நீ இங்கே தான் வரணும், நான் அங்கே தான் போகணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் இண்டிபெண்ட்டாக ஒவ்வொரு ஜீன்ஸோட allelesம் வந்துட்டு இண்டிபெண்ட்டாக வந்துட்டு gamete ஃபார்மேஷனில் வந்துட்டு செப்பரேட் ஆகும். அதுதான் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அசார்ட் இண்டிபெண்ட்லி. அப்படின்னா குரூப் ஃபார்மேஷன், எந்தெந்த ஜீன்ஸ் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒன்றோட ஒன்று வந்துட்டு இப்போது ஒரு ஜீன் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ஜீன் கண்டிப்பாக அங்கே வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. தே அசார்ட் இண்டிபெண்ட்லி. அது எப்படி வேணாலும் பிரிஞ்சு போய் வேறு குரூப்பில் வேறு கேமீட்டில் சேர்ந்துருக்க முடியும்.
So alleles, that is the இன்னொரு definition, alleles of two or more different genes get assorted independently of one another. அதே மீனிங் தான் இது different form of expression of the law of independent assortment. இது இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட்டுக்கு. இது உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக புரியும். த அலீல் ரிசீவ்ட் பை அ கேமீட் ஃபார் ஒன் ஜீன். ஸோ இப்போது ஒரு கேமீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு கேமீட்டில் ஒரு ஜீனுக்கான அலீல் வருது. தட் அலீல் does not influence the allele received for another gene. ஸோ ஒரு ஜீனோட அலீல் வந்துட்டு இன்னொரு ஜீனோட அலீலை வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது. ஸோ எந்த ஜீனோட அலீல் வேணாலும் எந்த ஜீனோட அலீல் கூட வேணாலும் சேர்ந்து ஒரு கேமீட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ it does not influence the allele received for another gene in the same gamete. So this is called as law of independent assortment. ஸோ மெண்டல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், மெண்டல்ஸ் லா பார்த்தோம். அடுத்தது வந்துட்டு we'll study about Mendel's experiment. Mendel's experiment, the first one is called as monohybrid cross. Monohybrid cross அப்படின்னா a cross that involves the study of inheritance pattern of one gene or the two alleles of one gene. நம்ம இது எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம், ரெண்டு ஒன்று தான். ஒன் ஜீன் or two alleles of a gene. ஸோ அந்த ஒரே ஒரு ஜீனுக்கான டூ அலீல்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு கிராஸ் பண்ணும்போது இன்ஹெரிட் ஆகுது அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் படிக்கிறது தான் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு தி ஹைட் ஆஃப் தி பிளான்ட். ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு வந்துட்டு அதோட அலீல்ஸ், ஸோ தி அலீல்ஸ் of the gene for height is capital T and small t. Capital T is the dominant allele and the small t represents the recessive allele. ஸோ அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பேரண்டல் ஜெனரேஷன். ஸோ வென் ஹி செலக்டட் பேரண்டல் ஜெனரேஷன் நமக்கு நல்லா தெரியும், அவர் பியூர் லைன் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணார். ஸோ he selected a tall plant. So tall plant அப்படின்னா it is going to be the pure line. Let us consider he used this as the male gamete and it was crossed with a pure line dwarf plant. This was also a pure line, a dwarf plant which was considered as the female part. ஸோ இப்போது இது வந்துட்டு பேரண்ட்டோட செல்ஸில் இருக்கிற ஹைட்டுக்கான ஜீன்ஸ். இப்போது இது கேமீட் ஃபார்மேஷனில் எப்படி பிரியும் அப்படின்னா, ஸோ வென் கேமீட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட், கேமீட் ஃபார்மேஷனில் வந்துட்டு இது ரெண்டும் வந்துட்டு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு கேமீட்டுக்கும், ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஹாப்ளாய்ட் நவ். ஸோ பேரண்டல் ஜென்ரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டிப்ளாய்டு, கேமீட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு. அதே மாதிரி இதிலிருந்தும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு கேமீட்ஸ். ஸோ தனித்தனியாக இது ரெண்டும் வந்துட்டு இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே ஜீனாக ஒரு குரோமோசோமில் இருக்குது அப்படின்னா கேமீட் ஃபார்மேஷனில் இது ரெண்டும் வந்துட்டு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு கேமீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ வென் ஹீ ஸ்டடிட் சிங்கிள் கேரக்டர், நம்பர் ஆஃப் கேமீட்ஸ் ஃபார்ம்ட் இஸ் கோயிங் டு பி only 2 for each parent. ஸோ இப்போது F1 ஜென்ரேஷன், அதாவது ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் when it is formed, இது ரெண்டையும் க்ராஸ் பண்ணும்போது, ஸோ when it is crossed நம்ம வந்துட்டு புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டுட்டோன்னா it will be easy for us to study. ஸோ நம்ம இப்போ புன்னட் ஸ்கொயர் போடுறதுக்கு மொத்தமாக வந்துட்டு மேலில் 2 கேமீட் பாசிபிலிட்டி இருக்குது, ஃபீமேலில் 2 கேமீட் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ we are having these 2 boxes. ஸோ இதில் வந்துட்டு the horizontal line, so in the line வந்துட்டு it is going to represent the male gametes. So male gametes வந்துட்டு capital T for because it is coming from a pure line tall plant. அடுத்தது வந்துட்டு vertical line is going to be representing the female gamete. So female gametes வந்துட்டு small t and small t. So because it is coming from a pure line dwarf plant. ஸோ இதோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பாசிபிலிட்டி என்ன, இது ரெண்டும் க்ராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இஸ் கோயிங் டு பி வித் லைக் திஸ் கண்டிஷன். ஸோ சிமிலர்லி these two and these two. ஸோ இப்போ க்ராஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கிற ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் தட் கேன் பி ஃபார்ம்ட், நம்பர் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்துட்டு
they are 4 in number. And in the all the 4 அப்போ அதோட first வந்துட்டு அதோட phenotype நம்ம பார்த்துக்கலாம். that is the physical characteristic, how will they look like. phenotype வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு they are going to be tall because of law of dominance. law of dominanceல அட்லீஸ்ட் ஒரு டாமினன்ட் அலீல் இருந்துச்சுனாலும் அந்த டாமினன்ட் அலீல் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், ரெசசிவ் அலீல் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது. ஸோ phenotypeல வந்துட்டு all the 4 are going to be tall. the next is the genotype. genotypeலையும் வந்துட்டு all are going to be heterozygous. so nothing is going to be pure line tall or pure line dwarf. ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே நமக்கு heterozygous possibility மட்டும்தான் available. so it is heterozygous. so இதில் வந்துட்டு ratio calculate பண்ணாரு. so first one is phenotypic ratio. this is number of offsprings and the offsprings oda phenotype. all the 4 are going to be tall, all the 4 are going to be heterozygous. இப்போ இதில் phenotypic ratio நம்ம calculate பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன பேரண்ட்ஸ் எடுத்துருக்குறோம், pure line, tall and pure line dwarf எடுத்துருக்குறோம். so tall is to dwarf plants நமக்கு என்ன ரேஷியோ கிடச்சிருக்கு. டால் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, 4 plants கிடச்சிருக்கு. dwarf plants வந்துட்டு நமக்கு கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் 0. similarly is going to be the genotypic ratio. genotypic ratioலையும் வந்துட்டு it is going to be tall is to dwarf. so that is also 4 is to 0. ஏன்னா ஜீனோடைப் வந்துட்டு ஹெட்டரோசைகஸ் மட்டும்தான் நமக்கு. ஸோ ஹெட்டரோசைகஸில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல் ஹெட்டரோசைகஸ் டால் அண்ட் டுவார்ஃப் இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஸோ திஸ் இஸ் த phenotypic ratio and genotypic ratio of F1 generation of the monohybrid cross. இந்த ரேஷியோஸ் கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். The next experiment he did was the selfing of F1 generation. ஸோ F1 generation நமக்கு கிடைச்சது என்ன, எல்லாமே heterozygous plants. ஸோ இந்த heterozygous plantsல வந்துட்டு one flower was considered to be the male and the another one was considered to be the female. it is self crossing. ஸோ இங்கே நம்ம வேறு பேரண்ட் எடுக்க மாட்டோம், ஒரே ஃப்ளவரில் இருந்த ஒரே பிளான்ட்டில் இருந்து தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி செல்ஃபிங் அப்படின்னாலே வந்துட்டு F1 ஜெனரேஷனோட சேம் ஜெனரேஷன் மெம்பர்ஸை க்ராஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி செல்ஃபிங். ஸோ ஒரு பிளான்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த male and the other flower is considered to be the female when it is crossed. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு gametes நமக்கு எழுதணும். ஸோ gametes வந்துட்டு so when they are getting separated, gametes are going to be of 2 different types. similarly இதிலிருந்து வர்ற gametesum வந்துட்டு it is going to be of 2 different types. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம F2 generation. ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு என்னென்ன ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பாசிபிலிட்டி போடுறதுக்கு F2 ஜென்ரேஷனுக்கான புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். ஸோ F2க்கான புன்னட் ஸ்கொயர் போடும்போது horizontal line represents the male gametes. ஸோ male gametes வந்துட்டு capital T ஒன்று small t ஒன்று. vertical line represents female gamete. female gameteல வந்துட்டு small t ஒன்று capital T ஒன்று. ஸோ இப்போது இதோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ T and this T, so it is going to give heterozygous capital T and small t. so it is going to give heterozygous both small t. so it is going to be the homozygous. so now இப்போ நம்ம phenotypic ratio calculate பண்ணும்போது phenotypes வந்துட்டு எத்தனை phenotypes possible, ஒன்று வந்துட்டு tall phenotype possible, இன்னொன்று dwarf phenotype possible. இப்போது இதில் tall phenotypes எவ்வளோ இருக்குது. so this is homozygous dominant. so this is going to be tall. இது heterozygous. so this is going to be tall. இங்கேயும் heterozygous. so ஒரு dominant allele இருக்குது. so this is going to be tall. ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு ரெசசிவ் கேரக்டர். ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு டுவார்ஃபாக தான் இருக்கணும், ஏன்னா டாமினன்ட் அலீல் கிடையாது. ஸோ டாஃப் இப்போ மொத்தம் நமக்கு எத்தனை டால் பிளான்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா 3 டால் பிளான்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. எத்தனை டுவார்ஃப் பிளான்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா 1 டுவார்ஃப் பிளான்ட். ஸோ அவுட் ஆஃப் த 4, 3 இஸ் கோயிங் டு பி டால், 1 இஸ் கோயிங் டு பி டுவார்ஃப். அடுத்தது வந்துட்டு ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ.
ஜீனோடைப்பிக் ரேஷியோவில் வந்துட்டு நமக்கு இங்கே என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஜீனோடைப்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் இருக்குது. ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது ஹெட்டிரோசைகஸ் ஜீனோடைப் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஹெட்டிரோசைகஸ் ஜீனோடைப் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது வந்துட்டு ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் ஒரு ஜீனோடைப் இருக்குது. ஸோ ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ். ஸோ இப்போது எவ்வளோ ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் இருக்குது? ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் இஸ் கோயிங் டு பி 1, heterozygous is going to be 2 and homozygous recessive is going to be 1. So genotypic ratio வந்துட்டு is going to be 1:2:1 ratio. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் பார்த்துருக்குறோம். இது வரைக்கும் நம்ம மெண்டலோட மெண்டல்ஸ் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படித்தார், என்ன ரீசன்னால அந்த கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணார், அவரோட ஸ்டடியோட அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, அதுக்கப்புறம் அவரோட லாஸ், அவர் கொடுத்த 3 லாஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அதோட அப்ளிகேஷனில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு வில் கோ வித் த நெக்ஸ்ட் டைஹைப்ரிட் ட்ரைஹைப்ரிட் கிராஸஸ். நீங்கள் படிக்கும்போது ஜெனட்டிக்ஸ் ஜென்ரலாக படிக்கும்போது வந்துட்டு இப்போ மோனோஹைப்ரிட் டைஹைப்ரிட் கிராஸ் எல்லாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பார்க்குறக்கு சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். புன்னட் ஸ்கொயர் போடுறது, கேமீட்ஸ் எழுதுறது, நம்பர் ஆஃப் கேமீட்ஸ் எழுதுறது எல்லாமே. பட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் இதை ஒரு தடவை எழுதி பார்த்து படிங்க. ஸோ தட் யுட் பி மோர் கிளியர். ஏன்னா எழுதும்போது வந்துட்டு யூ வில் ஃபைண்ட் மிஸ்டேக்ஸ். நம்ம எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஸோ ஜென்ரலாக ஜெனட்டிக்ஸ் படிக்கும்போது எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த புன்னட் ஸ்கொயர் எல்லாம் வந்துட்டு சோம்பேறித்தனம் பார்க்காம ஒரு தடவை எழுதி பார்த்து படிங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.